Hola a tots, això és Mass Effect Andromeda, iniciant el capítol 12è d'aquesta sèrie. Estem en el Nexus, on vam entrar fa un parell de capítols. Ho dic bé? No sé si eren un o dos capítols. Sí, vam arribar aquí en el capítol 10. En el capítol anterior vam començar a parlar amb dos dels principals dirigents, la Foster Addison, la directora d'Assumptes Colonials, i la superintendent Nagmormesh, que és la Krogan, que està al càrrec de la instal·lació. Ara anirem a parlar amb la resta de gent. Buscarem en Kandros, que estava per aquí. Almenys jo recordo que estava aquí. Abans fem un cop d'ull el que ens queda aquí, amb el que hem esbrinat aquí. Vale, el Nagmormesh, ens apareix aquí la informació de la supervisora del disseny inicial i la construcció del Nexus, i que ara és la superintendent, com hem dit. Vale, és una de les persones més influents del clan Nagmor, tot i que la majoria dels Krogan han abandonat el Nexus perquè els van voler fer servir per dominar una rebel·lió que hi va haver contra els directors. La Cage diu que va desenvolupar un paper fonamental per mantenir la prestació operativa durant la crisi. La seva bona gestió i coneixement de l'estació la converteixen en un membre insubstituïble de la directiva del Nexus. Encara que les actes de les reunions oficials suggereixen que el director Jaruntan i ella solen estar enfrontats, la presència de Cage permet que els Krogan encara tinguin poder en el Nexus. Bé, anem a mirar un moment el mapa. Aquí tenim un comerciant, ara anirem a veure. Aquí en Kandros i aquí no sé què hi ha. Ara anirem a veure el comerciant, però primer anem a veure aquí. Podem seguir? No, aquesta porta no està oberta. Anem a fer un cop d'ull aquí. Per cert, fa estona que no escanejo. Qui és aquesta? Anem a parlar amb ella, que em sembla que això és una missió secundària. Una turiana. It's not right. It's not fair. Què passa? What's wrong? Oh my, So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. Exile, huh? Guess it wasn't for having a hand in the cookie jar. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have... There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensus. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Sí. I'd be happy to. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell Nilken I love him. Vale. Tenim la nostra primera missió secundària. Aquí hi ha més dades. Segons l'informe de la situació 16C, sembla que no avancem en cap sector. Si no aconseguim reconèixer la zona ni obtenir dades de l'enemic, començo a pensar que els nostres esforços són inútils. És difícil justificar els riscos i la pèrdua continuada de recursos i vides. La moral està tan baixa que s'han de rebaixar una vegada més les expectatives. Kandros. Missions dels equips d'assalt. Això no sé què és. A veure, parlem amb en Kandros. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know?
Then my sister became a sculptor, and cousin Irene went pirate on Omega. Ara. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Ara ho ha dit. És un cosí de la Nilken Kandros, que sortia a Mass Effect 3 en el DLC d'Omega, que era una pirata d'allà d'Omega. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Are the other Turians managing okay? So. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. Què saps d'aquests aliens? What do you know about the enemies we've encountered? The Ket. We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. It's rough out there. I might need backup if you can spare the people. I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. In fact, I could give you authority to dispatch them. It'll cut down their response time. Thank you. Our current ops are on the terminal. See if there's anything that could use a shot where it counts. Vale. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. A veure, de què va això? This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Kandros for authorization to participate. Ja me n'he adonat. Please speak with Tyrion Kandros for authorization to participate. That's the console for our strike teams. Sí. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex. Combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. I'll deploy your people carefully, Kandros. Appreciate that, Ryder. But trust me, Apex can handle themselves. Authorization complete. Good luck out there. Vale. No sé de què va. Anem a mirar-ho. Vale, això són una sèrie de missions. Vale. Guanyaran experiència i podem obtenir això. Vale, o sigui que això és un multijugador. Vale, és el multijugador això. Ara ho vaig entenent. És el multijugador, ja ho entenc. Vale. Aquestes són diferents missions. Fons de missió, caixa de crèdits, caixa de materials. Vale, són recompenses de pioners, caixes d'investigació. Vale, són missions. Són missions de multijugador que de moment no farem. Aquesta hem parlat amb ella ja. Anem a veure si hi ha algú més per aquí que ens digui alguna cosa. Mira, aquí està en Liam. Pathfinder, no time for our beer yet. No. This place is a mess. Security is, let's call it strained. I can believe it. Nexus is running on empty. Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for Frontier. We know Ket are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. They were frustrated.
If they just wanted to kill, they could have fought to the last here. Apparently we're the big hope for everyone. Not the Hyperion showing. Just us. I'm with you. It's just... a lot. This wasn't in the job description. We have to find a world, then save it. Glad it's not just me feeling it. But it's not just you either. We're a team, right? It's what they need us to be. Cert. Sí senyor. Ho has dit molt bé, Liam. Aquí no hi ha res més. Per cert, jo no haig d'escanejar res, no? No tinc res per escanejar, no? No, per aquí aquesta zona no. The handoff there. Too small for lizards. You'd be surprised. There's also Purvine in the seed bank. Nobody's making Creeper in Andromeda. You'd be surprised. Ah. Cap aquí hi hem anat? No. Què hi ha per aquí? I still reckon they had breather gear stowed in that armor. Perhaps both. Life is infinitely adaptable, as our expedition proves. Què diu aquest? Professor Eric? No puc parlar amb ell? Ara. You must be the Pathfinder. Sí. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Herrick, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Ah. I'm usually out in the field, but I wouldn't mind talking shop, or lab, you know. You are always welcome. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Sí, i què? Pathfinder, those bioscans are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? What conservation effort? Ah, my thesis is on the console there. Broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both galaxies. If you donate more bioscans and samples to the catalog, I can get you a finder's fee. Tempted? Vale. Una altra missió. Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Don't give up hope. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and I need to know. Vale, buscar una nau científica. I aquest? Lucan? Hi, Pathfinder. Want to hit some rocks for science? Home. Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Vale, anem a mirar aquí. Vale, ja que nosaltres som per definició una espècie invasiva a Andròmeda, hem de ser cauts a l'hora de deixar la nostra impronta inevitable i hem de conservar tot el que substituïm. El cúmul de leus representa un desafiament inesperat. Arribem amb bancs de llavors i d'ADN per assegurar-nos de preservar la biodiversitat de la Via Làctia, però aquest cúmul es troba devastat per la miasma i la seva peculiar flora i fauna es veuen amenaçades per la seva turbulència. Això també requereix un esforç de conservació. I això... no sé ben bé què hem de fer amb això. Activo això, no sé què fa exactament. Vale, haurem d'escanejar minerals, això no puc fer-ho aquí. Suposo que ho haurem de fer en algun altre lloc. I aquí no puc fer res més. O sigui que, què tenim? Aquí en el còdex tenim la milícia i l'àpex, que això són aquestes missions, la milícia de les missions, que ja sabem de què va, és multijugador. Aquí parla d'en Kandros.
Bueno, de moment això és el que ens ha explicat. No ens aporta gaire cosa més. Aquí ara tenim més missions de Eleus, del Nexus. Tenim primer assassí. Hem de parlar amb el guàrdia de la presó, que és aquell home, Nilken, que ha estat condemnat per assassinat, però diuen que injustament. Comparativa alienígena. Escanejar la fauna salvatge d'Andròmeda. Vale. Aquí ens falta parlar amb en Tant. Picar amb pedra per la ciència, escanejar minerals i trobar uns científics desapareguts. Això són les missions que tenim. Després tenim missions completades. Això, que ja està. Vinga, doncs ara és el moment d'anar a la botiga. Ara sí. A veure, què trobem per aquí? Un arxiu de seguretat. Aquí no hi ha res que nosaltres puguem escanejar. Però anem a llegir aquest arxiu de seguretat. A veure, això és interessant. Aquí parla de el motí, com va començar. Vale, sembla que això, aquesta exdirectora de seguretat, Sloan Kelly, ens va trair. Vale, control de danys, diuen Kandros. S'han de centrar en defensar l'estació, no en fer inventari. I Càlix va ser un altre dels instigadors del motí. Càlix Corbanis. Vale, la Sloan Kelly parla. No sabem on estan aquests exiliats. Aquest informe diu que han perdut la pista. Al sistema Pfeiffer hi havia campaments abandonats, però enlloc no hi havia habitants vius. La conspiradora Irida estava entre els morts, però la Sloan Kelly no. Vale, tot això és informació que tenim. Informació nova sobre la revolta. No, mira, hi ha un contenidor aquí, que hi ha aquí. Mira, un Valkyrie, aquest el coneixem, el Valkyrie DN7, una de les armes de Mass Effect 3, que vaig arribar a fer servir bastant. Això encara és una assignatura pendent, revisar tot l'armament i tot això. Aquí hi ha un comerciant d'armes. Ah, vale, aquí està la presó, el de la presó. Anem a parlar amb ell. Help you? Pathfinder Ryder, here to see Nilken Rensus. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilken, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanted to chat with you. The Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Your wife's all broken up over this. She says you didn't do it, and that she loves you. She's a wonderful person. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead.